Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyina. Uya matinyina. Uya matinyina. Oh, uya matinyina. Yeah, so uya matinyina. Uya matinyina. Yeah. Uya matinyina. Uya matinyina. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. Lord, my provider. I call you Eunice. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William Miguel, come here. 1, 2, 3. I can breathe without you. Good morning, good afternoon, good evening to all our listeners and viewers, depending on your location. My name is Annie Akofiosowa, and I will be your host for today. I would like to take this opportunity to thank you for joining another edition of the Legal Hour. And yes, so I would also like to take this opportunity to wish you all a happy Friday and a happy new month. We thank God that we have all been able to see the month of May and that we're all alive in the land of the living. So this program is brought to you by BWF Solicitors, which you can find on the 4th floor of Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road, which is based in Seven Sisters, London, and the postcode is N15 4NP. So I'll just repeat that. It's 4th floor of the Anna House, 214 to 218 Tottenham High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. And you can contact us on the following number: 020-849-37340. And in the case of an emergency, you can call this number, which is 077-1276-1884. So at this juncture, I would like to introduce our resource person for today, which is no other but Lawyer Eunice. Hi, Lawyer Eunice. Good morning. How are you? Good morning, Annie. I hope you're doing well. I'm well, thank you. How are you? I'm all good by God's grace. Good. We Let thank God. me also greet our viewers and listeners. Yɛda mo nyinaa ase ɛnda anapɛ yi sɛ mabɛtumi ajoine yɛn. Ɛndɛ deɛ Annie ɛna ɛyɛ yɛ host. It's a difference to
the presentation and the fact that a new month so every year that you to say and so I just say akwenya say obey host for today. I'm sure say very by next week no not my tea so I'll be joining yen view and there and I said this week no na why you busy with obi case in tea and they went to me and joining yen but yet the moon na as say and the day my beka yen sa nyame enhyira mo pa be a mo bia nyame emfa ne nsa enka mo nyinaa. And as Annie said, happy new month to ye nyinaa. Nyame ahwe ya bedu saa time we nyame adom. Sometimes I can't even believe say months no air con saa sisi a yɛbɛduru May nti yɛda nyame ase. So yeah, every week bia yeah updates nso so ɛma mo na at least metumi ahwɛ sɛnea ɛnyɛma ɛrekɔ na metumi aka mo nsa abɔ mu aka sɛ yes because of saa nneɛma wei deɛ nti yɛbɛbɔ mmɔden ama obi nso atena betumi ayɛ ho biribi. In regards to updates, I know say most of us would have been able to do your e-visa no. Into e-visas no, government na aka say they expect say obi biara okita leave to remain and I say indefinite leave to remain no ebe to me ISR e-visa no and they expect say obi biara would have done it by the 1st of June this month here which is next month into next month 1st of June omo expect to say by that time no na obi biara or indefinite and I say leave to remain ewo krom ha no etumi aye ni e-visa. E-visa no electronic ways where obi able to me ehu immigration status ewo krom ha. Into say wo tu kwan a omo hia saa wo electronic immigration status no de ahwɛ w'asetena na wowɔ wɔ kurom ha. Nti ɛho hia sɛ ɔmo bɛma wo biometric card. Nti ebinom bebree no ɛbɛhu sɛ ɔmo biometric card no ɛwɔ 31st December 2024. Sɛ woyɛ obi nso so a ebi a wokita wo stamp which is the old stamp ɛwɔ passport ne mu anaasɛ Virginet ɛwɔ passport ne mu a ɛkyerɛ sɛ wowɔ indefinite leave to remain na wonnim sɛ biribi wɔ hɔ a wɔfrɛ no e-visa. E-visa no ɛyɛ saa electronic immigration status na mebɔ so a sisi a most people etumi ayɛ with the electronic immigration status no wobɛhu sɛ wo photo ɛda hɔ because woyɛ application na ɔmo bɛtwa w'anim photo ɔmo bɛka kyerɛ wo sɛ scan w'anim nti saa photo no a wotwaeɛ no anaasɛ saa photo no a ɔmo ɛgyeeɛ through your application no ɛno ɛna ɛbɛda so and then it will show wo mfie dodoɔ a aka on in terms of your leave to remain anaasɛ wowɔ indefinite a ɛbɛkyerɛ sɛ ɔmo ama wo indefinite anaasɛ afebɔɔ ɛwɔ kurom ha na ɔmo akyerɛ conditions a wode tena UK kurom ha. In regards to nkurɔfoɔ no a wɔwɔ saa stamp anaasɛ saa Virginet na ɛwɔ passport no mu ɔmo say wobɛtumi ayɛ saa no time limit application for e-visa no nti ɛno no saa no woyɛ saa application a wobɛtumi akɔbɔ wo nsa ano wobɔ wo nsa ano na ɔmo twa wo photo nti ɛno no saa no ɔmo bɛuse ɛno no ɛde ayɛ saa registration under the UKVI account ama wo sɛnea wobɛtumi nso anya saa wo e-visa nti at least sɛ wokita saa passport anaasɛ wokita Virginet within the passport then it means sɛ it's better sɛ wobɛtumi ayɛ saa application sɛnea wo so wotu kwan a wobɛtumi anya biribi de akyerɛ sɛ wo so woayɛ wo e-visa. And in terms of nkurɔfoɔ a wɔte UK kurom ha most of the time sɛ wohwehwɛ adwuma a ɔmo bisa share code nti definitely no share code a wowɔ no ɛna wode bɛma because at least ɛno no na ɛbɛkyerɛ w'asetena no a wowɔ no
Into most of the time who say adwumamfoɔ no anaasɛ estate agents anaasɛ third party companies to say DVLA and other third party companies no da biara bisa share code saa electronic e-visa no na America no ɛno ɛna hwehwɛ sɛnea betumi ehu asetena na wɔwɔ ɛwɔ kurom ha. So it's very important sɛ wonim obi a ɔte kurom ha a ebi a ɔnte saa e-visa anaasɛ ɔnnim sɛ biribi wɔ hɔ a ɛfrɛ no e-visa sɛ nkurɔfoɔ ɛnsɛ yɛ no ɛnde patwɔ na wabɔ ɔmo dawuro, especially nkurɔfoɔ no a kita indefinite because bebree nnim kwan mpo sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no e-visa a ɛsɛ yɛ. Nti na wabɔ mo dawuro na etumi nso ayɛ saa e-visa no na ɔmo ho atɔn mo. And then secondly, when it comes to applications and I say nkurɔfoɔ a ɔmo ɛwɔ EU settlement scheme na say, which is EU settlement scheme na government ne de ba yɛ time a free EU no mu, especially EU nationals ɛne ɔmo abusuafoɔ ne nkurɔfoɔ a ɔmo free EU foɔ n'ase ebi a ɔmo retain ɔmo right and I say EU nipa no free mu. With those people no because ɔmo asetena no based on saa online applications no dodoɔ na ɛbɛwɔ saa e-visa no because woyɛ saa EU settlement scheme applications na through wo application no ɛna wobɛtwa photo anaasɛ wobɛkɔ akɔbɔ wo nsa no na wɔatwa wo photo na woanya wɔ asetena ɛwɔ kurom ha. Nti dodoɔ na ɔmo EU settlement scheme na so no dodoɔ no ɛwɔ saa e-visa anaasɛ ɔmo wɔ saa electronic immigration status. Say, under the EU settlement scheme, na ebi a wakonya wo new passport, and I say, what's our contact details to say, wo telephone number, dear, and almost say to me update with details into ABR because previously no now we use biometric card into biometric card details no and the whole system no so there to me update with details to me ako update my details .gov.uk website no so now to me update with details and also with passports now we you know now to me who say I feel they want a new passport and I say wo number na wasesa no afei de new number way and a wo use so nti it is possible to update your details saying ya won to me any record of the fact say oh you use new passport because I know say a bit encounter a bit of an issue when they go to the airport especially say biometric card now omo use no e wuna passport na end that UKVI system no so then it creates a whole lot of issues into say under the EU settlement scheme na unim whether wo passport no ewo omo system no so anaasɛ any omo system no so there then I will encourage you say call update my details ewo .gov.uk website no so na fa wo passport no wobɛtwa ho photo na wa update omo system no say so see how there will sa ka new passport into wo ma mo ehu say new passport we na wo use so nti ɛho hia paa sɛ at least wobɛkyɛke saa nneɛma wei nyinaa sɛ wasesa wo address krampo a wote mu krampo no a wobɛtumi a ma ɔmo ahu sɛ wasesa wo address nti ɛno no saa no na wakɔ update your details contact details because ɔmo wɔ update personal details contact details and login details nti wo wobɛkɔ update my contact details na ɔmo asesa address no so ama by you putting your new address no ewo almost system no so nti we nyinaa possible a mo betumi ayɛ sɛnya issues enkoba wɔ airport especially say omo be say oh but your system no so say wo use passport we and I say wo address we so it's important still best saa enyama we na omo updated version and I say updated copy of those information nti we kakra bi na mepɛ sɛ etie for ɛhwɛ no so na at least sɛ wonim obi a ɔwɔ saa situation no mu a na wetumi ato no fo nti yɛbɛgya update no wɔ ha na yɛtumi atoa so with
yeah main topic for today. Thank you, Lawyer Eunice, for the update. Just before we go into the main topic, I have two questions from the update because we've been attending to loads of clients when it comes to e-visas. And something that I've realized is that loads of our clients ask us that once we have created their e-visa accounts and it's all set up, when they travel, do they have to show the immigration officers their e-visa on their phone? Or are the immigration officers able to just check their immigration status online from their system? Nti sɛ ɛba ne sɛ woayɛ wo e-visa na woretu kwan a, most of the time no deɛ ɔmo ɛpɛ ne sɛ wobɛ generate share code. Nti sɛ woyɛ UK migrant anaasɛ wote UK kurom ha deɛ a wonim about share code because w'edwumamfoɔ no ɛbɛbisa wo. Nti sɛ woyɛ adwuma nko ara ɛwɔ kurom ha a ɔmo bɛbisa wo for your share code. Even nkurɔfoɔ a wɔgye benefits no nso most times DWP for no ebisa for share code. Into share code ne say wobɛkɔ wo e-visa account no so na wemia saa ade na ɛbɛbisa wo share code. Womia so a ɛde numbers with letters ɛbɛba. Saa numbers with letters no wode bɛma w'adwumamfoɔ anaasɛ any third party a ɔmo request it. Wode ma ɔmo a sɛ wode wo din ɛne wo date of birth ɛka ho na ɔmo tumi ɛkɔ ɔmo system no so na ɔmo tumi check wo e-visa no. Nti it's possible sɛ wobɛtumi akyerɛ ɔmo wo e-visa no ɛwɔ wo phone no so, but more importantly no ɔmo pɛ share code no sɛnea ɔmo ankasa no ɛbɛtumi akyɛke wɔ ɔmo system no so. Nti woduru airport na wagenerate share code no ama ɔmo. Nti wobɛkɔ wo e-visa account no so na wemia share code. The share code no ɛbɛba na wode saa share code no ama airport foɔ no na wɔatumi akyɛke wɔ mo system no so sɛ ampa wo nie, wo picture nie, w'asetena nie, because ɔmo wɔ saa details ne nyinaa ɛwɔ mo system no so, but ɔmo hia share code ansa na ɔmo bɛtumi access saa information no. Nti it's important sɛ wobɛtumi generate share code na ama ɔmo wɔ airport hɔnom na ɔmo atumi de akyɛke ɔmo system no so. And if I maybe. Perfect. Yes, please. Thank you, Lawyer Eunice. And one last question. So, as you said, the deadline for creating e-visas account is the 1st of June, which is next month. So, what happens in the situation where someone hasn't created an e-visa by that time? Would they be able to create an e-visa still, or how would it work in practice? Okay, nti so government na ka say 1st of June a omo emi nipa say 1st of June na say obi biara etumi yes e-visa no. I know say there is always some sort of allowance and answer menka say omo ma bibi senya nkrofo na omo nim no omo betumi aye ho bibi. So wo ye UKVI account na obehwe recently no omo de bibi eto ho from November 2024 say will biometric card no valid for the next 18 months dia ubetumi atoa so aye wo UKVI account. Nti omo ama saa allowance ne say at least within 18 months dia ubetumi atoa so aye wo UKVI account. Nti any biometric card valid for the past 18 months ne de ɔmo bɛtumi aka kyerɛw sɛ oh wobɛtumi atoa so ayɛ wo e-visa no. But sɛ biometric card no ɛyɛ ebia 2 years and above there and unfortunately no wontumi ɛnyɛ e-visa no based on saa old biometric card no because they expect say dodoɔ naa would have had information say some year e-visa no, especially if say wonim say wo biometric card na ebewu dia and there na nka say woye hu bibi na unnim krampo say woye hu bibi na wodwen say ebia wasetena no ebewu 2025 way and I say 2026 way and afei na unhu say woye e-visa na ɛno nti na ɔmo ama saa 18 months
limits no ɛwɔ UKVI accounts for nkurɔfoɔ a mokita biometric card. But sɛ wonkita biometric card deɛ of course ɔmo aka sɛ wobɛtumi ɛde saa wet ink stamp no aba UK kurom ha. But it's important sɛ wobɛyɛ saa no time limit application sɛnea wo nso ɛbɛyɛ easy ama wo sɛnea wo nso wotu kwan a na ɔmo ɛmbɛhaw. Because ebia wo biometric card wokɔyera ɛwɔ kuro foforɔ bi so na wopɛ another biometric card sɛ wode bɛwura mu a there's no more biometric card nti ntumi nyɛ application for replacement biometric card ɛna nkurɔfo so taa yera ɔmo biometric card no nti it is made easier in the form of saa electronic immigration status no sɛnea sɛ wo biometric card kora mpo yera a wonim sɛ wobɛtumi akɔ online akyerɛ wo bi wo immigration status nti sɛ pamkyɛw bebree wonim obi a ɔte amanɔne sisi a na wonim paa sɛ nipa korɔ no ɔnkita British passport okita indefinite anaasɛ okita leave to remain na wabɔ ne amanneɛ sɛ ɛho hia sɛ wobɛyɛ saa e-visa no sɛnea sɛ asɛm bi ekosi ebi ɔyera ne passport ɔyera ne card na ɔbɛwɔ saa electronic immigration status a ɔbɛtumi de akyerɛ nti in terms of question about the 1st of June ne deɛ ɛho hia paa sɛ obi biara ɛbɛyɛ sɛ saa 1st of June ne pa ho a there's still that time limit for biometric card users no to be able to make their application. But yɛnhyɛ no nso na at least ɔmo wɔ kurom ha a ɛsɛ ɔmo yɛ saa biometric card electronic visa UKVI account no na ɔmo etumi ayɛ no na at least nneɛma akɔ so pɛpɛɛpɛ ama ɔmo. 1st of June ne deɛ sɛ wokɔ airport na wokɔ encounter immigration issues deɛ ɛndeɛ yɛ w'ankasa w'asɛm yɛntumi nkɔboa wɔ hɔnom because ɔmo aka kyerɛ obi biara sɛ by the 1st of June no na ɛsɛ ɔmo tumi ɛyɛ yeah. Thank you, Lawyer Eunice, for the updates. That has been very helpful. So, viewers and listeners, we are just going to take a very short break, and then after the break, we'll go into the main topic. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Hello, thank you for sticking with us, and thank you to those who have just joined.
So we have quite a few people. Tilly says, hello, lovely family. Hello. Thank you for joining us every week as you do. Adai said, good morning, everyone. Good morning, Adai. And then Adai, another comment. He says, it's a nice surprise to see Annie as the host. Oh, hello. Thank you very much. And then Charles says, good morning, Lawyer Eunice. Good morning, good morning, good morning to you all. Helena says, good morning, Lady Annie and Lawyer Eunice. God bless you richly to your dedication, support, educative program, and support for the community. That's right. We're here to support the community. Thank you for your lovely comment. Foster says, good morning, Lawyer Eunice, all BWF solicitors, Maniati, and everyone. Yes, and then Charles once more says, good morning to all BWF team. Thank you, and good morning again to you all. So we are now going to go into the main topic, and after the main topic, we will open the telephone lines. So I'll just give you the number now so that you can make a note of that. So the number to call later on would be 020-8493-7345. So that's 020-8493-7345. Or alternatively, you could call 07-399-20-8468. So the numbers are on the screen there, and we're now going to go into the main topic, which I'm very excited about because it's a very relevant topic. So as you can see, the topic for today is, can my child be taken to live in another country if my ex-partner and I are no longer together? I mean, many people go through this where at first it's all lovey-dovey, they have a child, and then later on they break up, and a child lives with one of the parents, and then there is a bit of conflict in terms of one parent wants to take the child on holiday and perhaps the other parent doesn't want to. So what can be done in that situation? And that's what we're going to look at today. So Lawyer Eunice, please, the floor is all yours. Thank you. That was a pan lawyer Annie. And then your topic dear. I know say when it comes to Nkrofa ebi omontem atete na ebia emu baako epese omo back to efie anakra mpo say omo pese omo tena ekrom ha, but say eba ne say omo pese omo ne akola no tu kwan a ebia na other parents na empene saa because omo nim say koba ne saa ebia na one akola no akọ beebi a akọgya no ho ebia na akola no ansan amba back because ebia mame no edikan aka within the relationship ne say opese oye adwuma enya sika bi, but akola no ema no kwan nti ebia because of that no open sa and now say papa no aka say I ono na ehwe akola no na ebia because akola no ebia sisi a na so aye den nti opese osande no go back to efie na ne busuafo no ahwe akola no. It can be for many different reasons, but I know say when it comes to sa topic way dear, we might find somebody who might be in this situation. Say yeah one kasa crampo na what's that situation no ma ubenim obi a or what's that situation no mu ana say what's your obi a or what's that situation no mu. Nti first of all no, when we talk about obi a oye wo ex partner, usually ebetumi aye obi a wo ware no, ebetumi aye obi a na wo ne nete etwene mpena a wo ne wo akola no. Nti boyfriend girlfriend and as a part cohabiting partner situation be. Nti when it happens like that, first of all, you say you beside your home say why ena ewo sa parental responsibility for akola no. Nti say you share your Children's Act of 1989 section 2 a ka sɛ obi a waware na ɔmo awo ba
sɛ ɔmo saa akwadaa no a awofoɔ no mmienu ɛna ɛwɔ parental responsibility for akwadaa no. Nti sɛ awofoɔ no mmienu ebia papa ne maame ɔmo aware ɛna ɔmo de awo akwadaa no a, ɔmo mmienu no automatically no ɔmo wɔ saa parental responsibility for akwadaa no. Yɛhwɛ situation a ebia awofoɔ no mmienu no maybe na ɔmo nwareyɛ. Sɛ ɔmo anware na of course awofoɔ no ɛde ɔmo din ɛkɔto birth certificate no so a, ɛndeɛ awofoɔ no a ɛwɔ birth certificate no ɛna yɛbɛka sɛ ɔmo wɔ parental responsibility no for akwadaa no. And then we also have situations where yɛnka de sɛ awofoɔ no mmienu no baako edin ɛnni birth certificate no so na saa nipa no a ne din ɛnni birth certificate no so ɛɛka sɛ akwadaa no ɛyɛ ne ba deɛ a, ɛndeɛ court no nso ebetumi ama parental responsibility order under section 4 of your Children's Act of 1989. Ɛno no saa no na woka kyerɛ court ne sɛ wonim pan sɛ woyɛ akwadaa ne papa. Most times they will request for a DNA to be taken. Nti sɛ DNA ne fa deɛ a na ɔmo nim sɛ okay, yɛbɛma wo saa parental responsibility order ɛka sɛ wo ɛna woyɛ akwadaa ne papa anaasɛ wo na woyɛ akwadaa ne maame. Nti yɛma wo saa parental responsibility no na wetumi ɛde ayɛ deɛ sɛ woyɛ ɛma akwadaa no. And then there are also situations where, for instance, court no ama obi a legal guardian be a child arrangement order. And also so you can say sa legal guardian no or no and our parental responsibility for akwadaa no. Nti akwadaa no most times no ohia aduane a onya baby a ɔbɛda ohia deɛ wobɛdi a ɛyɛ nipa na ɔrehwɛ no no ɛna ɔma ne saa nyɛma wei. Those are seen as essentials. Deɛ wobɛdi, baby a wobɛda, school a wobɛkɔ koraa mpo no, wei nyinaa ɛka responsibilities na awofoɔ no anaasɛ nipa na ɔwɔ parental responsibility no ɛyɛ sɛ ɔyɛ ɛma akwadaa no anaasɛ nkwadaa no. Nti sɛ ɛkɔba ne sɛ ebia akwadaa no awofoɔ no mmienu no ɔmo nni hɔ biom na baako ɛɛka sɛ oh mepɛ sɛ me ne saa akwadaa wei edi nkitaho. Minim sɛ me ne ne maame anaasɛ me ne ne papa ɛnni hɔ biom but mepɛ sɛ me ne akwadaa no edi nkitaho sɛnea me nso mɛtumi aplay me role ɛwɔ akwadaa ne life no. It is very important because there is a reason deɛ nti awofoɔ mmienu ɛwɔ akwadaa abrabɔ mu and nti na sɛ wohwɛ yɛ UK law the way a ɔmo ayɛ na it is such that sɛ awofoɔ baako ayɛ ne ho sɛ ɔmpɛ sɛ saa nipa no ɛbɛhu ne ba no biom a, the court has to consider a lot of other factors in making ɔmo decision no ɛfa whether saa awofoɔ no ɛbɛtumi ehu akwadaa no anaasɛ ɔbɛtumi play ne role ɛwɔ akwadaa ne life no. And if ɔmo hu ne sɛ ebia there have been abuse going on and I say there has been times where the child has been at risk of great harm dear and the normal catcher will say and it's better so indirect contact rather than direct contact. And indirect contact dear only akola kasa wo phone so and I say we'll draw akola letter there. There isn't much of a emotional bond in that. Into most times no it is better say wobenya start direct contact and I say wobenya court no ama or akwenya senya wobetumi enya start direct contact with akola no based on your section 8 child arrangement orders. Into say wohwɛ the fact say ebia court no ɛwɔ saa tumi no say betumi ama o akwenya sɛ wobetumi ahwɛ akola no anaasɛ wobetumi ɛne akola no atena na wahwɛ akola no dia. Most of the times there are other things that the court can also provide in terms of that child arrangement order no. And that also includes BWF Prohibited Steps Order.
Nti say share what prohibited steps order yeah, it's in the name. It is to prevent something from happening or prevent the other party from doing something. Nti sɛ yɛka sɛ ebia court no wɔatumi ama me saa parental responsibility order sɛ metumi ahwɛ akwadaa yi na wɔn asan so ama me saa section 8 child arrangement order sɛ ebia wo ne akwadaa no nte akwadaa no ɔne ne maame na ɛbɛtena but wo no ebia weekends bia no wobɛtumi akɔhwɛ akwadaa no wobɛtumi ne no apue wobɛtumi ne no apue during holiday times weekends and all of that nti saa akwanya no ɛna court no de ama wo under the section 8 of the Children's Act. But ɔmobɛtumi nso de saa prohibited steps order nso aka wo child arrangement order na wowɔ no. And most times it may be say during the relationship no na awofoɔ baako no aka biribi a ama wo abɔ ho kakra because wonim sɛ ebia nipa koro wei obetumi de akwadaa no akɔ fie a wabrɛ a menim ho hwee. Anaa koraa mpo sɛ ebetumi ayɛ sɛ maame no wayɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ otu firi kurom ha ɔno deɛ okita ne British citizenship okita biribiara nti kuro wei nhia no dodoɔ biara nti ɔpɛ sɛ ɔkɔtena fie kakra nti ɔpɛ sɛ ɔne nkwadaa no kɔtena fie kakra nti saa na ɔno deɛ ohu no. Nti ɛba ne saa na ebia wo so wopɛ sɛ wo ne akwadaa no edi nkitaho anaa koraa mpo sɛ wayɛ w'adwene sɛ wote ase sɛ wo ne akwadaa no edi nkitaho koraa mpo no a wobɛtumi agyina ne so de ayɛ nkrataa anaasɛ biribi saa. Nti ɛwɔ w'adwene mu sɛ na maame wei anaasɛ papa wei ɔde akwadaa no kɔ a ɛbɛyɛ difficult ama me sɛ me ne akwadaa no ɛbɛdi nkitaho sɛnea me so metumi ne megyina akwadaa no so enya biribi wɔ kurom ha. Nti ɛkɔba ne sɛ most of the time no sɛ woma court no hu sɛ sei ɛna nipa no waka da nti wo deɛ wopɛ sɛ court no de saa prohibited steps order no ɛka wo child arrangement order no ho sɛnea ebia nipa koro no ɛpɛ sɛ otu firi kurom ha koraa mpo no ɔmma nkwadaa no ɛntena hɔnom without ɔmo ehu at least ebia once a year anaasɛ ɔmo hu periodically for some time anaa koraa mpo sɛ ɔmo maame no ne nkwadaa no ɛda so te kurom ha koraa mpo no a maame no ɛntumi ɛnka sɛ ɔne nkwadaa no ɛkɔ holiday anaasɛ papa no ɛntumi nka sɛ ɔne nkwadaa no ɛkɔ holiday a wɔ berɛ a wonim ho hwee. Nti saa prohibited steps order no ɛno ɛna court no ɛbɛ outline sɛnea ebia sɛ awofoɔ no baako ɛpɛ sɛ ne akwadaa no tu kwan a consent a ɛyɛ sɛ ɔgye ansa na watumi ne nkwadaa no atu kwan ɛne the fact sɛ wehu sɛ ebia awofoɔ no baako ɛpɛ sɛ ɔmo tu efiri kurom ha deɛ a ɛndeɛ sɛ ɔmo de hyɛ so sɛ awofoɔ no ebia every year bia no ɔne nkwadaa no ɛbɛba na ɔmo abɛsra wo anaa koraa mpo sɛ wo so wopɛ sɛ wokɔsra mo nso so a wobɛtumi akɔsra mo but it's important sɛ ɔmo de baabi bɛ ɛhyɛ hɔ na at least wetumi ne nkwadaa no edi nkitaho not just on phone but at least wobɛtumi aka sɛ because of the fact sɛ woyɛ nkwadaa ne papa no na time bia a ɔbɛba kurom ha no na ɔne nkwadaa no nso aba na wetumi ehu wɔn. It's very important sɛ wobɛma court no hu sɛnea wɔn bɛtumi nso adraft saa adeɛ wei aka wo child arrangement order no ho because sɛ wanyɛ specific na ebia wentumi ankyerɛ court ne sɛ sei ne sei ɛna nipa no awofoɔ baako wei waka da nti sɛ manhwɛ ne yie a ɔne akwadaa no bɛkɔ wɔ aberɛ a mennim ho hwee and ebia te sɛ sɛnea meka first no sɛ otu kwan na ɔde akwadaa no kɔ a ɔbɛtumi akɔgya no koraa mpo wɔ hɔnom abɛyɛ n'adwuma because ebia akwadaa no ɔntumi nyɛ adwuma dodoɔ biara nti ɛhia ne sɛ ɔbɛtumi gya akwadaa no wɔ hɔ kakra
na wetumi abɔ ne bra kakra. And there will be people in that situation where omo pese omo ye adwuma na omo nya sika kakra na omo akogya akola no ewo amanone anase omo akogya akola no wo fie senya omo so ebetumi aye enyama or ebetumi de income anase sika abefi kakra. Into saa idea way, of course, so yeah, it means that the other parents will be disadvantaged because oh who akola no on to me and she share nature kwan ebi krampo na onim nipa kro na wode akola no akoja no wo fie nti for the number of years na wo so wo koja akola no wo fie no oni akola no nkasa ba kumpo on hu baby akola no wo akola no nso ebia ne na dream say ebia ne papa krampo ohwehwe na na say ne mame krampo ohwehwe no eno ane say awofo no de no ko eno ano no. And in Kolade, they need the, should I say, the protection and the care of omo parents. Into the courts no share sanyama way ni na. Omo share bibi to say akola ne welfare ene inyama obehia. And omo share awofo no dia obetumi a provide ama akola no. Into say yeah, papa anase mame ena ehwehwe saa order we a usually court no so ebe consider saa nyema we ebe hwe akola no de ahia no ne welfare ne educational needs ne emotional needs nyema akola no ebehia ebehwe capability of parents no dia omo betumi aye afa dia akola no hia ebia awofo no ba no onye adwuma but oje benefits kakra into benefits na onya no obetumi e de ahwe akola no anase awofo ne mienu even though omo ni hobium no efie na omo tim no ba kwa aka say obetua mortgage na ewo ho no nti nkola no ebenya baby ada se ba omohwemu a o sanso ema child maintenance kakra nti nkola no de omo hia hwe bibia omo hia bia no obetumi a provide. And the court will also have um regard to akola ebia obetumi ama ono nso ne own consideration in terms of nipa opese onenete. Usually nkola already 8 and above no and I say most of the time so akola ne di 12 a omo dream say akola no obetumi akan nipa na opese onenete. And so they will also consider the views of that child because court no will regard to akola ne best interest into say omo hwe akola ne best interest dia de behia akola no e na omo hwe say bibi wo ho na ebia omo consider ebia for instance akola no ebia na wofo ne ba ko no omo oya abusive into na akola no was always at risk into so omo hwe sanyama we no dream say ebia it will be very unlikely say awofo baako no betumi ahwɛ akwala no dia and the omo ma saa direct contact ne kura senya nipa no ehwehwɛ nti in such a situation ne die say omo wɔ actual evidence to show say ebi awofo ne baako na ɔyɛ abusive dia then in this case sɛ nipa kɔ no hwehwɛ saa prohibited steps order no kora mpo a yɛmfa ma no because ɔmo ehu sɛ ebi police record ɛwɔ hɔ sɛ wayɛ abusive da anaasɛ na ɔuse drugs anaasɛ na ɔbɔ ɛna ɔyɛ nyɛma bi ɛwɔ fie nti obi saa no deɛ sɛ wo record no asɛe deɛ a wontumi nyɛ ho hwee sɛ wohwehwɛ saa prohibited steps order kora mpo na ɔmo ntumi ɛmfa ma wo because wonni saa direct contact with akwadaa no. Nti court no deɛ ɔmo hwɛ nneɛma bebree ɛnsa na ɔmo amake ɔmo decision as to saa child arrangement order ɛne prohibited steps order. No na mabobɔ so bi sɛ it includes ebia akwadaa ne welfare nneɛma a ɔbɛhia ne emotional educational physical needs ɛne capability of awofoɔ na ɔmo hwɛ no anaasɛ
nkurɔfoɔ no more parental responsibility order no for akwadaa no, and it's important sɛ wɔn consider saa nneɛma wei nyinaa in order for them to make the best decision regarding akwadaa no a ɔyɛ awofoɔ mmienu no ɛba. And when it comes to the fact say ebia awofoɔ no baako no aka sɛ ɔpɛ sɛ ɔne akwadaa no tu kwan, wanka nkyerɛ awofoɔ baako no sɛ ɔde akwadaa no etu kwan, but awofoɔ baako no time na ebi akwadaa no ɛbɛsra no akwadaa no ka kyerɛ ne sɛ, oh, me and mommy are planning holiday, and I said mommy is planning a holiday to go for us to go to Jamaica. So maybe in 2 weeks time you'll not see me because I'm going to Jamaica. Bibi saa no sɛ maame no ɛnka hwee ɛna 2 weeks no ɛɛbɛn a wobɛtumi ayɛ ho biribi because saa prohibited steps order no ɛwɔ wo child arrangement order no so. Nti biribi saa no wobɛtumi arepɔte ama police for, because under your child abduction Act of 1984 no, it states clearly say so udre say we are suspicious say awofo ne baako fa akola no eyi akola no efiri krom ha wɔ bere a wonnim ho hwee anaasɛ court no so ennim ho hwee de a ɛnna wobɛtumi aka kyerɛ police for no na police for no nso etumi issue port order say I ebia airports no ɔmo nhwɛ ahwɛyie because ebia akwadaa wei ɛbɛba airport na akwadaa no nso ebia ɔnnim sɛ n'awofoɔ no ɛde no kɔ without the other parents consent no, na at least police no ɛde saa should I say port order no atoto hɔ within 48 hours of ebia ɔmo ɛbɛtu kwan no na ɔmo de saa nneɛma wei ahyehyɛ hɔ to prevent saa akwadaa no from being removed from the UK, because sɛ prohibited steps order wɔ hɔ na ɛsɛ awofoɔ no mmienu pɛ ne so ansa na akwadaa no etu kwan de a, then it is set sɛ it is set in stone. Nti ɛno no saa no awofoɔ baako ɛntumi nka sɛ, oh, mepɛ sɛ me ne akwadaa no tu kwan wɔ bere a me inform the other parents. It is necessary sɛ wobɛ inform the other parents sɛnea asɛm ɛnkɔba later on during the arrangement order the other parents ɛne akwadaa no ɛwɔ. I know say in situations where, for instance, ebi emergency aba na untumi enye all the preparations in regards to the fact say ope say oni akwala no etu kwan na wo de na akoma the other parents, because the other parents ewo hɔ there, then you might as well leave them with the other parents. So on pene say oni akwala no bɛkɔ there na wagya no ama other parents no na wetumi akɔ aba in emergency situations. But sɛ kɔba ne sɛ aba emergency na wentumi bisa the other parents consent there, and there it is likely say wotu kwan with akwala no na the other parents inform police for no hu sɛ ampa akwala no one na etu kwan there, one akwala na eba back a, it is likely say airport immigration enforcement for no ebegyina wɔ hɔ. Ɔmo best making sure say police no ɔmo afrɛ ɔmo aka kyerɛ ɔmo sɛ wo ne akwala no aba anaasɛ wo nko na wobaeɛ woamfa akwala no amba. Nti ɛno no saa no na wobisa asɛm for yourself. It is important sɛ bibi ni kora mpo na ɛyɛ emergency na wontumi mbisa time off akwala no a, na wagya no ama ne other parents, because sɛ woanya consent no so a na asɛm wobisa asɛm ama wo ho nso so. Nti it's important sɛ wobɛnya saa consent no anaasɛ the consent of the court ansa na wo ne akwala no nso etu kwan. Nti in regards to your topic na ɛndɛ deɛ maka nneɛma bebree, but the most important thing na mepɛ sɛ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ ɛde kɔ no ɛyɛ the fact sɛ wo ne wo nimpa no mo ntɛm atete na akwala wɔ mo ntɛm a, monhwehwɛ the best way a mobɛtumi ɛne nipa no atena ase aka sɛ wopɛ sɛ wo ne nkwala no ɛdi nkitaho anaasɛ wopɛ sɛ wo ne akwala no ɛdi nkitaho, na moyɛ biribi a
at least mohwɛ akwadaa no best interest because akwadaa no nso ne maame hia ne papa hia ohun ne sɛ obi ɛyɛ worse than the other nti ɔno deɛ ehia no ɛyɛ sɛ ne maame ne ne papa no ɛwɔ n'abrabɔ mu nti as much as possible no na yɛtumi ɛde nneɛma atoto hɔ yie sɛnea yɛmfa nsɛm mba later on in the future nkwadaa no wɔn ani ɛhwɛ adeɛ paa nti sɛ yɛyɛ nneɛma bi a na yɛtumi ayɛ no yie so that akwadaa no nso will not be affected by it nti wei kakra na yɛde ɛrema mo na moatumi ato mo ho fo. I know say your time no echo, but you still na yɛbɛtumi ebisa yɛn nsɛm sɛ mo ɛwɔ nsɛm bisa a na moatumi afrɛ yɛ telephone lines na yɛtumi ebisa yɛn nsɛm. Lawyer Eunice, thank you for that legal education. It's very helpful. Could you kindly explain how someone can apply for a child arrangement order to begin with? I think that would help a lot of our viewers out. Okay. Nti sɛ yɛka child arrangement order, usually no, sɛ yɛka no sɛ ɛyɛ order a court no ɛbɛma wo sɛnea wobɛtumi aka sɛ ebia sɛ wo na wohwɛ akwadaa no anaasɛ wo na wo ne akwadaa no bɛtena a saa order no ɛna court no ɛde bɛma wo. Nti most of the time no sɛ wopɛ sɛ wonya saa order no a, you will have to go through biribi a yɛfrɛ no mayam. Mayam ɛyɛ mediation, I think say intermediary access meeting. Into no, you are going to a family mediator to say when you are for back no nsɛm ate sɛ monhyɛ da ntumi mpene so about sɛnea mobɛhwɛ akwadaa no nti mopɛ sɛ ɔmo bam na ɔmotumi ɛboa mo na motumi hwɛ sɛnea mobɛtumi ahwɛ akwadaa no anaasɛ nkwadaa no nti saa family mediator no sɛ ɔhwɛ sɛ ebia awofoɔ mmienu no mobɛtumi apene so seesei ne sei a na ɔmo adrafte biribi na ɔmo aka sɛ okay at least say ni say ɛna mo apene so nti monkɔ so ana moyɛ ne saa sɛ kɔba ne sɛ awofoɔ baako ɛntumi ɛne ɔmo ɛndi nkitaho anaasɛ ɔmo mpene biribiara so deɛ a ɛndeɛ ɔmo ankasa no ɛbɛma wo certain page of the form C100 form sɛ fakɔ na fakɔyɛ application no for court order no nti sɛ court no wofili saa C100 form sɛ wopɛ section 8 order for child arrangements anaasɛ prohibited steps order na ɔmo ho saa signature of the family mediator sɛ wo try mayam but mayam na anyɛ adwuma ama wo because awofoɔ baako no ampene so deɛ a na ɔmo agye case no without saa mayam signature no wontumi ɛnkɔyɛ court application no nti it's important sɛ wo nsa bɛka saa mayam na ansa na wetumi ayɛ application no to the court. Woyɛ saa application no nso so a ɛho fees ɛso ɛwɔ hɔ. Nti wobetua court fees no na court no nso ɔmo ehu wo position statement. Wo position statement ɛyɛ sɛ wokyerɛ court no sɛ ebia woyɛ akwadaa ne papa anaasɛ akwadaa ne maame. Wopɛ sɛ court no ehu sɛ na wo ne akwadaa ne maame na ɛte anaasɛ akwadaa ne papa na ɛte na sɛ ɛna mo ntɛm ɛte ansa na wogya ɔmo hɔ anaasɛ ansa na wofiri efie nti sisi adeɛ wopɛ sɛ court no make order sɛnea wo nso wo ne akwadaa no ebedi nkitaho nti court no ɛhwɛ saa nneɛma wei a court no also has a duty to make sure sɛ deɛ awoka no nso ɛyɛ nokorɛ ɛna situation na ɛwɔ fie a woka ho asɛm no nso biribiara ɛda n'akwan so nti under the Children's Act no the court has a responsibility to consider CAFCAS ɔmo assessment anaasɛ ɔmo report nti ɛno no sa no ɔmo bɛka akyerɛ CAFCAS which is court social workers no sɛ ɔmo ɛnkɔyɛ akwadaa no ho assessment ɔmo nhwɛ the way akwadaa no ɛne ne maame teɛ ɔmo nhwɛ the way akwadaa no ɛne ne papa teɛ ɔmo nhwɛ
biribiara a ɛbɛfa akwadaa no ho biara na wɔbɛka nkyerɛ court no. Nti saa Kafka's officers yi, wɔyɛ wɔn assessment no wie a, na wɔabɛka akyerɛ court no sɛ sei ne sei ɛna nneɛma ɛteɛ. Nti sɛ mopɛ sɛ moyɛ child arrangement order ɛfa akwadaa wei ho a, saa awofoɔ mmienu wei ebia yɛhu sɛ wɔn ne akwadaa no ɛyɛ fine nti good sɛ wobɛtumi ama awofoɔ baako no contact anaasɛ yɛhu sɛ sei ne sei ɛna ɛwɔ hɔ mɛma awofoɔ wei contact because abuse wei ɛna ɛkɔɔ so nti we believe sɛ ebia woman no contact a akwadaa no so will be in danger anaasɛ will be in harm's way. Nti saa Kafka's report anaasɛ assessment no wɔn gye tom paa when they are making their final order. And it's important to know that they will call you for hearings, not just one hearing, but a number of hearings. Into say, oh, yes, our child arrangement orders now. So when they say, so sika ewo ho because ube say sika in terms of hearings, court hearings, any preparation of bundles that will solicit ebe yama o. Nti it is also time consuming because sometimes the people ewo omo dream say ebi omo call for one hearing, two hearings na bibia eja. But unfortunately, and sisa, call hearings are able to me I take it 3 years, sometimes even more, depending on how cooperative the parties are. Sɛ court no nso ɛma hearing dates a usually you will get at most 2 hearings within the year because courts no nso tend to be very busy. Nti as much as possible no as possible as the parties can be, if they are cooperative, then it helps in terms of court hearings, because at least the court ne frɛ awofo no mmienu sɛ ae yɛdi asɛm wei but yɛpɛ sɛ yɛhu ho adwene nso so a then the court is able to proceed because mmienu no even though a montumi mpene so no mɛtumi aka sɛ sei ne sei ɛna ɛbɛyɛ wɔɛke ama wo ne akwadaa no nti sei ne sei na mobɛyɛ no na ma court no ehu saa nneɛma no a ɛwɔ hɔ. So it's important sɛ wopɛ sɛ woyɛ saa child arrangement order na mobɛyɛ saa mayam anaasɛ mediation first of all ansa na wayɛ application to the court. Court no nso ɛbɛtumi akyɛ kakra because of the fact sɛ hearings are not always possible at the time a wodwen sɛ wobɛtumi ama court na ɛtie case na saa anaasɛ wɔn bɛfrɛ case no. So it's important sɛ woyɛ saa adeɛ wei a wobɛhu sɛ mbrɛ kakra ɛwɔ mu ɛna ɛsɛ wotumi hu sɛ wobɛkɔ hearings nti barrister bɛgye ne sika solicitor nso ɛbɛgye ne deɛ nti it's important to know sɛ sɛ wode sika kakra ɛto hɔ na at least sɛ biribi hia wo a na woatumi de saa sika no nso ɛto anamo a wobɛ sɛ wode yɛ wo case no. Thank you very much, Lawyer Eunice, for that answer. We're still having a conversation. However, we do have someone on the line, so I'm just going to answer his call. Hello, good morning. Good morning. Morning o. Nyame adom patro na nso ɛ. But my question is, I mean about question and person with a man. I feel only the partner. Money home, you see our wife and mother. This is your application for fee waiver. It also at the same time for self-employed, scouting in 90,000. And the expert or supported every month 300. It is so application for fee waiver now. Already the expert and the bank statement now come on. The question. Okay, so in terms of fee waiver, no, usually they would need bank statements of nimpana ebia all supporting. For instance, nipa no 300 now there no. I don't know whether it's because or non casa person or sa 300 no, and I say because of child maintenance and intina or massa 300 no.
Say a child maintenance, yeah, then he's not obligated. child support, yeah, support Uh-huh. akwala no. Okay. Okay. So your child support there and he's not obligated to order the bank statements na ebema because bibi child maintenance for no kase omo je senya akola no bibi hia na omo betumi ato ama akola no. Nti ehu hia se ɔde saa ne bank statements no ɛbɛka ho nti maame ne pɛ ɛne akwadaa no sɛ akwadaa no wɔ bank statements a ɔde saa bank statements no ɛbɛkɔ because ɔmo consider um, should I say nkurɔfoɔ no ɔmo wɔ fie hɔ anaasɛ nkurɔfoɔ no ɔmo te fie hɔ nti sɛ maame ne akwadaa baako anaasɛ nkwadaa mmienu ɛte fie hɔnom na ɔmo nyinaa ɔmo wɔ bank statements deɛ a ɛndeɛ ɔmo nyinaa de ɔmo bank statements ɛbɛkɔ so ɔmo kita three accounts each a ɔde three accounts ne nyinaa ɛbɛkɔ na ɔmo ahwɛ sɛ ampa ɔne saa sika na ɔwɔka sɛ ɔwɔ no. Maame no deɛ ɔwɔ bank statement ba no ɔyɛ akwala sisi a akwala no ne bank statement. Nti ɔmo bɛ consider maame ne bank statements ne pɛ. Nti ne expert no ɔmo ntua sɛ ɔbɛma ne bank statement because ɔno ɔnhwɛ ɔmaame no biom but every month bi no ɔsupport akwala no just ɔne sɛ ebi akwala no bɛdidi bɛyɛ biribi saa. Yeah, nti ɛno nti na meka sɛ because akwadaa ne papa no ɔma child maintenance anaasɛ child support no ɛho hia sɛ ɔde ne bank statements ɛbɛka ho nti maame ne pɛ ɛna ɔde ne bank statements no ɛbɛkɔ na ɔmo ahwɛ sika dodoɔ a ɔwɔ ɛwɔ n'account no mu. Okay. So in this circumstance, I say bɛrima no bank ne expert no bank statement ka ho na yɛ application no. Nti menim sɛ wote deɛ meka no a na meka sɛ papa no ɛho nhia sɛ ɔde ne bank statements ɛbɛka ho nti maame ne pɛ ɛna ɔde ne bank statements ɛbɛkɔ nti sɛ maame no ɛwɔ two different accounts a ɔde ne accounts mmienu no nyinaa ɛbɛkɔ so okita baako pɛ a ɔde ne account baako pɛ ɛbɛkɔ for the past 6 months na ɔmo ahwɛ mu ehu sɛ ampa oni saa sika na ɔbɛtumi de atua application fees no. Pacha wote? Okay, and that's my question. Thank you very much. Yo. Thank you very much. Laura Eunice, thank you. That's okay. Yes. All right. So we have another question. So, yeah, it says, please, a case scenario. I was married to a British citizen man. We have two British children. We have divorced and we are not in contact with each other. I live with the children here in the UK as mother and I'm solely responsible. Father doesn't contact me or the children. If I want to go on holidays abroad, number one, do I need the father's consent before the children can travel? Number two, if yes, what about if he can't be traced? Three, is there any one-time document I can obtain to allow me to travel with the kids always? Number four, in case the father is found, can he provide a one-time written consent that can be used always to travel? Number five, at what age can I travel with the kids without having the consent from the father? Those are really good questions. So, like Eunice, would you like to deal with the Nana first etia hene. question? Nana etia hene. We are pocket lawyer mpa. Okay, because obviously questions no door, so we'll take it each in one turn. And so first question, I said, do I need the father's consent before the children can travel? Usually you will need the father's consent, but in this case, of course, because the father hasn't been involved in the children's lives, he might not even be interested in the children's going and coming. But to tell you the truth, in terms of nkurɔfoɔ a ɛtae toto kwan with nkɔlaa no deɛ, most of the time no, they want to know ɛwɔ airport ne sɛ ampa awofoɔ mmienu no apene so sɛ
sɛ nkwadaa no etu kwan. It is always best to have something that shows, for instance, or affidavit and say or child arrangement order, HSA, ubetumi any akolane to kwaya. It helps in terms of traveling with the children. I mean, if we are kolane mami share with birth certificate, no so dear, you can go ahead and show akolane birth certificate as proof say we are kolane mami and as akolane papa. And if you haven't had any issues before with the um, airport attendants, Lydia, then you can go without the consent of the father because most times, no, you don't usually have an issue. So, in terms of the second question, Lydia, if yes, what about if it can be traced? Most times, if you've been okay traveling with the children without the consent, Lydia, then you are still good to go because birth certificate nature is a way out. Apalana will for and say you are still good to go. In terms of question three, is there any one-time document I can obtain to travel with the children? In terms of one-time documents, Nidia, there is nothing like a one-time document. But what we were talking about, a prohibited steps order, over to me, to prevent somebody from traveling with the children without consent. Into, for instance, wo ɛna wo should I say child arrangement order to live with the children there. On that same child arrangement order, it will be put on there say you will need the consent of the other parent to be able to travel with the children if there's a prohibited steps order in there as well. But say child arrangement order now, one if it doesn't state specifically, say you need the other parents' consent, Nidia, then of course you can go ahead and travel with the child. Because even with affidavit, let's say ABR, the other parents, no, because there's no prohibited steps order, including, I mean, in addition to the child arrangement order, no, because of the fact that there's no prohibited steps order, parents know ABI might want to do an affidavit to say ampa or no, and I want my to me no say wo to kwanya ubetumi ene akola no ako. But if, for instance, to say the father cannot be traced. Now also when akolano ewo wo nsem, then you need to have a sworn affidavit to say when akolano papa any wabrabomu. But it's always best to have a court order because the court order at least airport for no who are omunim say and no ewo to me because courts no and a dema into always having that child arrangement order is good to go because at least and a bedroom say over to me any akolana and I send kwalano and you don't need the consent of the other party. And when it comes to how long, I think said the last question was asking how long usually a child can how old the child can be without traveling without consent from the father. So usually the Child Abduction Act no says say if the child is under the age of 16, into usually any child who is under the age of 16 will need the consent of for both father and mother. But say a colony the 16 or more dear and dear, you will not need the consent of both parents in regards to that. Yeah. And so I think so I've answered most of your questions, Mr. Nana Hene. I believe that there are more questions. Yes, Lawyer Eunice, you really answered his questions. Thank you. I saw another comment by Sandra. She's asking, does this order, a child arrangement order, still apply if the child is now 18 years? Debbie, into say Akolana Edi 18, dear, most child arrangement orders will
automatically come to an end once the child turns 18. It is akwala di 18 there, and there is no prohibition. Into the child arrangement order now one and as a prohibited steps order now one, it will come to no effect because akwala is now seen to be an adult. Into by the time they are 18, it will no longer hold. Thank you. Lawyer Eunice, I have another question. So, when it comes to child arrangement, or you said that in certain circumstances, let's say there are two parents involved, the child would live with one parent, and then the other parent might have indirect contact with the child because the parent, let's say, is abusive or has abused the child in the past. So, I'm wondering what in this case would constitute abuse and what type of evidence you can provide, because that parent might not have necessarily been physically abusive. Of course, there are different ways of being abusive. So, what type of evidence would someone provide to in support of that? Nti me explaining the way I wobɛkɔ so enya wo child arrangement order me but bibi so in regards to Kafkas. Nti Kafkas courts for no almost social workers are almost able to me access relationship awofoɔ no ɛne akwadaa no ɛwɔ. Nti most of this will be done by Kafkas. Nti you might be able to get further evidence from third parties to say police and now say GP and now say if it has been reported to a woman's aid agency there, then they will also provide a more assessment. So when it comes to abuse, it's not just physical abuse to say any Erica no. It could be say there has been drug abuse, alcohol abuse. It could be said there has also been some form of financial abuse as well. Into Sanyama Wayne no, the court would consider if it has come to the attention of the Kafka's officer. Into Kafka's officer no so or any assessments now. The parent who is aware of this would usually tell them, ni say, NAC, yeah. Kafka's officer no will ask, say, or evidence I back is our nyama we ni na. Ebia obetumi akyerɛ no pictures from past events. And also obetumi aka kyerɛ no sɛ wa report ama police on a number of occasions. Nti police for no ɛwɔ ɛho records. Nti Kafka's officer no so obetumi agye police records no. It could be said when it comes to financial abuse, ebia nimpa no ewo records ne say ebia na oyiyi sika efiri na accounts mu into bank statements no ewo ho and also on mane de sika dodoɔ say eto the other parents account no wɔ bere a onni hwee. Nti it can um it can be taken into consideration in terms of Kafka's for no omo assessment, and it's usually helpful say omo or other official sources are omo betumi enya evidence every omo ho because say what the evidence every GP and answer bank and crampo say police for no what they are more likely to consider that as credible rather than bibi a wo kakeke. And most of the time sɛ biribi ni a ɔmo betumi ebisa akwadaa no sɛ akwadaa wei sɛn a ɔne ne maame ne ne papa te ɛte sɛn previously na ne papa ɛte fie hɔ no na ɛte sɛn. Usually they are not supposed to ask any leading questions but ɔmo bisa general questions a at least akwadaa no ebetumi eyi ano nti ntumi nkaka sɛ na wo papa ɔgye sika firi wo maame hɔ anaa. But they'll ask na inyama to say or ne wo papa wo mama ne wo papa te fie no na inyama to say na inyama in terms of mama sitna no na you okay ana. They will ask those sort of general questions just to be able to get answers are omo ehwehwe no. Nti most of the times the evidence of abuse be wɔ it has to be communicated to the Kafka's officer obetumi a follow up na wehu nokorɛ no a ɛwɔ mu. Nti ɛno na mɛka afa ho
So if it is factual dear and the Kafka's officer no ebeka ewo ne report mu anase obeka check court ne say ni say na ono nso onya ye time a omo ye assessment no. Yeah. Thank you. So we have another question on Facebook from Daniel. He says, "Hi, good morning, lawyer. Please, may I know if there is a priority service for marriage application 2.5 when you married someone who has UK residency?" That's his first question, lawyer Eunice. Into Daniel, in terms of priority service, there is priority service, but enye de bia na ewo ho. Into say ebia oyi application no for 2.5 now more priority service there. Ubetua ka for application fee na ubehu sɛ ɔmo de ɛno nso aka ho, but sɛ ubetua ka na wenhu dia it means say for that day na say for that few days no dear it's not available, but usually no dear priority service is available for leave to remain applications based on marriage. All right. And he's asking whether the priority service is also available for indefinite leave to remain applications. Yeah, and see, it's also available for indefinite leave to remain applications. Over here, or indefinite leave now per se, or triaka for priority service there, and also yeah, available. It's not always, but so person yeah na available there. Over to me, it's yeah for priority service. Yeah. Thank you very much, lawyer Eunice. So I have another caller on the line, so I'm just going to answer the call. Good morning. Good morning. Hello. Fine, thank you. How are you? Good, thank you. I want to speak to you about Eunice. Yes, please. Go ahead. Pacho mention on kappa. So, good morning. Morning, no. But maybe I had already been very research and also area of how we in the number our Ghana or money na ne phone na on the word previous or channel and so also no obey the charge arrangement for them from quota any priority to them no not the sort of letter they account na much is for no issues because area the previous owner for letter come on but he said yes na or involved in life in the question and so no on me and then whatever. Man's question is as say Pacho Bosubium. Okay, okay, but area we are Ghana and what's the number no in Colombia then Colombia na in Colombia na I work on ma in Colombia no super so the can we are not on in Colombia no on papa Ghana and in case now for the letter I will can ma home office when they say a year in your so responsibility you know I'm more able so in Colamo. And you know, the percent you put it letter or to make it or banning for your responsibility your own life because I know on taking care of them. Then and it's a bit my possible now. Okay, so in terms of ABA and Colamo fee, na ABA or yes skilled worker application say, Ope say, Okofa o yereba, o yeren so or no so or nemba, and ye wone or no nemba. Says Anna will patch it. I'm but I remember. Yeah. Aha, in saying yeah, womba, but wo yere no, because no ne will be a would done into Ope say, Okofa ne ono, and then nemba no eba. We share yeah part 8 of the immigration rules any appendix FMA. Most of the time no say oh kofa wumba aba and answer will stepchildren aba. What they usually ask is whether there is sole responsibility. Into sole responsibility nature say bia awofo ne ba no he has abdicated and answer wa we jankola no ho. Nti
ɛnyɛ ade a ɔhwɛ nkwadaa no koraa nti obiara anim ebia beebi a ɔwɔ anaasɛ because ebia nkwadaa no wɔyɛ beebi no a papa no otu fie hɔ no obiara anim beebi a ɔwɔ nti most of the time sɛ wɔyɛ application a ɛsɛ wotumi kyerɛ saa sole responsibility sɛ ɛkɔba ne sɛ ebia papa no afiri mu di a ɛno deɛ automatically no wo na wowɔ responsibility because papa no afiri mu nti wo na mbra no hu ne sɛ wowɔ sole responsibility for nkwadaa no but sɛ woka sɛ papa no munnim baabi a ɔwɔ di a ɛnde adɛn nti na wokɔgye consent order because consent order no kyerɛ sɛ ampa munim baabi a papa no wɔ ebia papa no koraa mpo no or play role in nkwadaa ne life nti adɛn nti na moka sɛ wowɔ sole responsibility nti with sole responsibility no the law is very clear say ebia papa no were abdicating no role anaasɛ were abandon nkwadaa no di a ɛnde ɛsɛ wo na wokyerɛ sɛ saa na akosi nti wo nko na wohwɛ nkwadaa nti most of the time sɛ yɛbisa for school letter ne gp letter anaasɛ clinic or hospital letter yɛbɛsɛ ɔmo state wom sɛ wo nko na ɔmo nim sɛ woyɛ awofoɔ ɔmo nnim papa biara because wo nko na woda ɔmo records no so as nkwadaa no awofoɔ nti you don't go and collect a consent which will jeopardize your application in the long run patwa wate aseɛ Yeah, but my chance na but you be say and no say no to avoid the say over for GP or small here area of hospital so here no over to area Ghana law be one ma over to that for na o ma mo letter and agent and that say one point na we show submit no and I say so application na we dey account na nti sɛ woyɛ application no deɛ a wobɛgye saa school letter kyerɛ sɛ wo nkwa na woyɛ awofoɔ anaasɛ wobɛgye clinic letter anaasɛ wobɛgye asɔre letter to show sɛ wo nkwa na ɔmo nim sɛ woyɛ nkwalaa no ɔmo awofoɔ a wohwɛ ɔmo because sɛ wokɔgye biribi foforɔ deɛ a ɛnna ɔmo bɛbisa wo sɛ okay ɛndeɛ brɛ yɛn court order but court order no most of the time menim sɛ yɛ kuromfoɔ no deɛ ɔmo mfa court order nyɛ hwee because sɛ papa no ɔnhwɛ ne mba a ɛno ane sɛ ɔnhwɛ ne mba unless you know for sure sɛ papa no wetu kwan nti mo ahwehwɛ papa no beebiara policefoɔ no koraa mpo ayɛ report wɔ ho sɛ ɔmo nhu beebi a papa no wɔ nti ɛno no saa no wokɔgye police report akyerɛ efikasɛmfo ne sɛ obiara nnim beebi a papa no wɔ nti wo nkwa na wohwɛ akwalaa no anaasɛ wo nkwa na wohwɛ nkwalaa no nti sɛ wopɛ sɛ wogye police report deɛ a then of course wobɛtumi agye police report de abake deɛ woka no okay but my chance that's not true. nyame nhyira wo nso All right, thank you. All right, Lawyer Eunice, thank you so much. So I'm just going to provide the summary for today in English for those who do not necessarily understand the language that was spoken today. So the topic for today was, can my child be taken to live in another country if my ex-partner and I are no longer together? So we first of all looked at who can have parental responsibility for a child. So a child, of course, would have a birth certificate. So the people who are named in the birth certificates as the child's parents would have parental responsibility. So if a father's mentioned in the birth certificate, the father would have parental responsibility for the child, and then the mother too. So that is one option. Another way in which a parent can or someone can have parental responsibility for a child is if they receive a parental responsibility order from the court or they are the child's legal guardian. So today we specifically looked at child arrangement orders under Section 8 of the Children Act 1989. So if someone wants to basically apply for a child arrangement order, they would have to fill out a form which can be found online, which is known as C100. So that person, they would have to fill out the form. The form will ask questions about like their name, their date of birth,
where they live, their contact details, their number, their email. Then they would also have to put in the form down information about the child, so the name of the child, their nationality, their where they live, etc. And then also if that parent has information regarding where the other parent lives. So, for example, they know that other parent's address, then they should put that down too, and their contact details. But in the case that the person doesn't know where the other parent lives, because of course the relationship has broken down and perhaps they're not really in contact that much, it's not the end of the world as long as the person is able to add the other parent's name and some detail. The court would be able to trace the other parent down, basically. So when it comes to applying for a child arrangement order, the courts will look at the child's best interest. So when it comes to a child arrangement order, if someone has a child arrangement order, it will state where the child will live with which parent the child would live, and then whether the child would have contact with the other parent, how often they would be able to see the other parent. So if it's, for example, that they can see them every other week, or if the other parent is some type of risk to the child, then that other parent would have indirect contact to the child. So, for example, they might be able to speak with them on the phone every other week, or they might have to go to some type of center where there is someone who would be supervising the contact that they have with the child. And the court would consider the child's best interest, which they always do. So they will look at the child's educational needs, their emotional needs. They will also look at the parent situations, their finances, who potentially is in a better position to look after the child. If one parent, for example, is addicted to drugs or has some type of other problems, then it is likely that the child would live with the other parent, because it's all about the child's best interest. And when it comes to this type of application, which is for a child arrangement order, you can also add a prohibited steps order, which means that if the other parent wants to take the child outside of the UK at some point, they would need to receive consent from the court. And we also looked at what can happen or what options would be available to someone if the child lives with the other parent, and then they want to take the child outside of the UK, for example, on holiday, but they haven't received the consent from the other parent. In that case, the other parent, let's say it's the father, he can call the police and ring them up and say that, oh, we have a child arrangement order in place, and my ex-partner has decided to take our child on holiday on this date. In that case, the police can come in and they can make an order as well, because it's an offense to take a child outside of the UK without having the consent of the other parent. It's an offense under the Child Abduction Act 1984. So that is a quick summary for today. I hope this helps someone. I mean, it's a very relevant topic. Many people do face this. So if you know someone who is in this type of situation, please do share this video with them to help someone out in the community. So, Lawyer Eunice, do you have any final words, please? Thank you so much, Lawyer Annie. It's here for you. That must say to me. I join you and your topic no to say Annie can very relevant topic. BWF Solicitors need and yet immigration system nkwa na ye ho adwuma, and your topic no efa family issues ho. Into as much as we deal with immigration no, we also deal with family law issues as well. And some more issues in regards to more family issues, whether it's child arrangement orders, and I say more divorce na mo here, and in regards to any financial orders or more per se munya, we also deal with those issues as well. Yɛpɛ nso ɛyɛ wills any probate ho adwuma, nti sɛ mopɛ sɛ moyɛ will bi anaasɛ mopɛ sɛ moyɛ probate bi nso so a na moatumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0208 493
7340 into 0208 493 7340. Yeah, address any telephone number your screen also. Into mo pese mo taking note of it, mo betumi taking note. Mo pe face to face appointments and I say remote appointments crampo na mo betumi afre ye your main office line also. Next week Monday bank holiday. Nti I'm hoping so obi biara ebe enjoying the weekend na yame yɛn adom a yɛbɛsan so ahyia dasɛndɛ. Mo have a very lovely weekend. Bye bye. All right. Thank you again to all our viewers and listeners. Thank you for sticking with us until the end. I hope that you've all learned something new. So, yes, have a lovely bank holiday weekend. God bless you all and keep you all. Bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.